να γίνονται δεύτερες σκέψεις μέσα από τον τρόπο που έχουν καταθέσει απόψεις σκέψεις, μέσα από τον τρόπο που έχουν καταθέσει απόψεις και εισηγήσεις αρκετά από τα κράτη-μέλη. Ο δικός μας ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός έτσι ώστε να επηρεάσουμε θετικά, φίλε Υπουργέ, τις θέσεις και τις πολιτικές των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μέγιστο στόχο, ο οποίος παραπέμπει στην κοινωνική Ευρώπη προς όφελος της ομαλής ανάπτυξης, αλλά παράλληλα και της στήριξης των εργαζομένων. Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για τον προϋπολογισμό ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2028 με το 34. Είναι σημαντικό, φίλε Γενικέ, να στείλουμε ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα. Μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού θα πρέπει να ληφθούν σαφείς και ξεκάθαρες, πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, οι οποίες να στηρίζουν μέσα από τον προϋπολογισμό τις ανάγκες των εργαζομένων. Να δημιουργούνται εκείνες οι δυνατότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ποιοτική απασχόληση, αλλά να δώσουμε και ουσιαστική ενίσχυση στο ρόλο που διαδραματίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Και είναι γι' αυτό και θέλω να το επαναλάβω για ακόμη μια φορά που ο ρόλος ο δικός μας όσοι αντιπρόσωποι, όσοι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένος, γίνεται ακόμη πιο σημαντικός και αναδεικνύει ακριβώς την ανάγκη να λειτουργήσουμε επιπρόσθετα ενισχυτικά και υποστηρικτικά στην προσπάθεια εκδημοκρατικοποίησης και της αγοράς εργασίας. Εδώ στην Κύπρο έχουμε ίσως ένα πλεονέκτημα το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο. Το πλεονέκτημα της σαφούς και ξεκάθαρης θεσμοθετημένης διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου. Μέσα από δυνατές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αντίστοιχα δυνατούς εργοδοτικούς φορείς και μέσα από την εποπτεία του κράτους προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για πολλές δεκαετίες η ανάγκη να προσφύγουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν περιορισμένη, ακριβώς γιατί μπορούσαμε να βρίσκουμε λύσεις μέσα από το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου. Τα πράγματα δεν είναι πάντα ομοιόμορφα και είναι γι' αυτό που θέλω στην παρουσία του φίλου του Υπουργού Εργασίας να αναδείξω και στην δική σας την παρουσία την ανάγκη αξιοποίησης ακόμη περισσότερο του κοινωνικού διαλόγου σε μια περίοδο όπου στην Κύπρο προσπαθούμε να πετύχουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που αφορά το συνταξιοδοτικό σύστημα, έτσι ώστε συνολικά να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματική στήριξη στους συνταξιούχους, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 33% των συνταξιούχων μας βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, να δημιουργήσουμε μέσα από τη μεταρρύθμιση τη δυνατότητα έτσι ώστε κανένας συνταξιούχος να μην λαμβάνει σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι ακόμη πιο ουσιαστικός ο ρόλος που αποδίδεται στον κοινωνικό διάλογο σε μια προσπάθεια να μεταφέρουμε στο κυπριακό δίκαιο τις πρόνοιες οι οποίες εμπεριέχονται στην οδηγία για την επάρκεια των μισθών, στον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεκτείνουμε το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων με στόχο να καλύψουμε το σύνολο της αγοράς εργασίας, το σύνολο των εργαζομένων και παράλληλα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδείξουμε το γεγονός ότι επιβάλλεται η κυβέρνηση να υιοθετήσει τη θέση όχι μόνο των κυπριακών συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά πανευρωπαϊκά είναι η θεώρηση του ευρωπαϊκού συνδικαλιστικού κινήματος, έτσι ώστε οι δημόσιες συμβάσεις, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, οι ευρωπαϊκοί πόροι να αποδίδονται σε επιχειρήσεις οι οποίες σέβονται το ανθρώπινο δυναμικό τους και εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις. Καμία δημόσια σύμβαση
χωρίς την προϋπόθεση της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων. Ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά ενώπιον των κοινωνικών εταίρων στην Κύπρο και ευελπιστούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να τα ρυθμίσουμε έτσι ώστε να μπορέσουν να στηριχτούν ακόμη περισσότερο και πιο ουσιαστικά οι εργαζόμενοι. Είμαι σίγουρος ότι στη συνέχεια των 2 ημερών της σημερινής και της αυριανής θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την ειδική σύνοδο της ομάδας των εργαζομένων της ΕΟΚΕ, έτσι ώστε όταν ξανασυναντηθούμε στις Βρυξέλλες το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε ακόμη πιο συνταυτισμένο τον βηματισμό μας προς όφελος των εργαζομένων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την εδώ σας παρουσία, επιβεβαιώνοντας κάτι που για μας είναι πολύ σημαντικό, ότι και τα μικρά κράτη-μέλη έχουν την ίδια δυνατότητα, την ίδια ευθύνη, την ίδια υποχρέωση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, έτσι ώστε η Ευρώπη να αυξάνεται, να μεγαλώνει, να βελτιώνεται όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και ποιοτικά. Και είναι σημαντικό το γεγονός, είναι ελπίδα μας να μεταφερθεί το μήνυμα και στην φίλη την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ότι η Κύπρος, ένα μικρό κράτος με τα δικά της προβλήματα, μισεί στο μέγεθος αυτή τη στιγμή λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής ιδιαιτερότητας και της ημικατοχής, μπορεί να διεκπεραιώνει με απόλυτη επιτυχία και επάρκεια τις υποχρεώσεις της ως η χώρα που κατέχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά και θα σας ευχηθώ καλή και ευχάριστη διαμονή στο νησί μας. Να είστε καλά. Thank you very much. Andrea Sotirola, please go ahead. Good afternoon to everyone. Welcome to Cyprus, and I will switch to Greek also. Το πρώτο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι η ειδική αυτή σύνοδος της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ που γίνεται στην Κύπρο και στα πλαίσια της Προεδρίας της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βρίσκει τους εργαζόμενους και τις κοινωνίες μας μπροστά σε έντονες προκλήσεις και προβλήματα, η έκβαση των οποίων πιστεύουμε ότι θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον των εργαζομένων. Το πρώτο που θα θέλαμε να σημειώσουμε είναι ότι οι εργαζόμενοι δεν μένουμε ανεπηρέαστοι από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις περιφερειακές συγκρούσεις και τους πολέμους που ολοένα και γίνονται εντονότεροι στις μέρες μας, με δραματικές επιπτώσεις για τους εμπλεκόμενους λαούς, την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία, ξεκινώντας από το συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, πηγαίνοντας στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, από την πρόσφατο πόλεμο ΙΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν. Είναι γεγονότα που από τη μια καταγράφουν, και αυτό επαναλαμβάνω δεν μπορεί να μας αφήνει αμέτωχους, την κατεδάφιση από αυτούς που οφείλουν να είναι υπερασπιστές του συστήματος συλλογικής προστασίας, όπως αυτό χτίστηκε μετά από τον καταστροφικό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν και κάτι άλλο, ότι εκείνοι που πληρώνουν στο τέλος της ημέρας αυτές τις αναταράξεις, αυτές τις πολιτικές, είναι οι εργαζόμενοι και οι απλοί άνθρωποι, γιατί είναι εμείς που πληρώνουμε το αυξημένο κόστος ενέργειας, είναι εμείς που βλέπουμε το βιωτικό μας επίπεδο να υποβαθμίζεται και να απειλείται από την ακρίβεια, γιατί είναι πολύτιμοι πόροι οι οποίοι μπορούν να διοχετευτούν για την κοινωνική πολιτική που αφαιρούνται σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, από όλες τις χώρες, για να πηγαίνουν στους εξοπλισμούς και στους πόλεμους. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ως συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη να σταθούμε στην πλευρά που απαιτεί επικράτηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των πολέμων. Θα έλεγα ότι για μας εδώ στην Κύπρο, για τους Κύπριους εργαζόμενους, αυτό δεν είναι μόνο ένα σύνθημα, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ως Κύπριοι εργαζόμενοι στηριζόμαστε στις αρχές του διεθνούς δικαίου για να επιλύσουμε το πρόβλημα μας και να επανενώσουμε τον τόπο μας. Το δεύτερο βασικό ζήτημα, που είναι και πάλι θέμα επιβίωσης, ποιότητας ζωής και προοπτικής για τους εργαζόμενους, είναι οι αγώνες που δίνουμε σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο για εργασία με επαρκείς μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και εργασιακά δικαιώματα για όλους.
Νομίζω ότι είναι παραδοχή την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τις απανωτές κρίσεις του συστήματος, την οικονομική κρίση, την υγειονομική κρίση, την κρίση κόστους ζωής, εκείνοι που την έχουν πληρώσει είναι οι εργαζόμενοι και αυτές οι κρίσεις έχουν οδηγήσει σε μια εμβάθυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό που ξέραμε ως το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, που ήταν στο παρελθόν η βασική συνιστόσα για σταθερότητα και αξιοπρέπεια των λαών της Ευρώπης, έχει υπονομευθεί δραστικά από τις πολιτικές της απορρίθμισης, της ευελιξίας, των περικοπών, των ιδιωτικοποιήσεων. Το κυριότερο αίσθημα που επικρατεί σήμερα ανάμεσα στους εργαζόμενους είναι ότι παρά το ότι εργάζονται και προσφέρουν σε αυτό που ονομάζουμε οικονομική ανάπτυξη, εν τούτης αυτό που παίρνουν από την οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αυτό που τους αναλογεί. Και είναι αυτό το αίσθημα απελπισίας, κοινωνικής και οικονομικής περιθωριοποίησης που εκμεταλλεύονται ο φασισμός και η ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη για να δυναμώνουν και να σπέρνουν το μίσος, τον ρατσισμό και την μυσαλλοδοξία. Η ανάγκη λοιπόν να αφήσουμε πίσω στην πράξη τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού, προχωρώντας σε επαναρρύθμιση της εργασίας, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων ως του βασικού άξονα καθορισμού των μισθών και όρων απασχόλησης, για επαναδόμηση του κοινωνικού κράτους και για επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους ως πυλώνα ανάπτυξης είναι επιτακτική. Και αυτή είναι κατά τη δική μας εκτίμηση οι βασικοί άξονες για να πετύχει η Ευρώπη το στόχο για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, για μεγέθυνση του ρόλου και της επιρροής της στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε. Και γι' αυτό και ανησυχούμε ιδιαίτερα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε συλλογικά ως συνδικαλιστικό κίνημα για αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει κάτω από τον λεγόμενο κανονισμό για το 28th regime, που επανέρχονται ουσιαστικά οι καλά γνωστές νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις που θέλουν να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης μέσα από τη συμπίωση και υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ ως εργαζόμενοι της Κύπρου δεν είναι διαφορετικά από αυτά που αντιμετωπίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, εσείς στις χώρες σας, διότι και στην Κύπρο, ίσως θα έλεγα και πολύ πιο έντονα, το φαινόμενο να μεγαλώνει το κομμάτι των κερδών σε βάρος του κομματιού της εργασίας είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει. Απλώς να πω ότι πρόσφατα μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταδείξει ότι το ανώτατο 10% των εισοδημάτων στην Κύπρο έχει αυξήσει τον πλούτο του κατά 13% και έχει στα χέρια του σήμερα το 67% του συνολικού πλούτου του τόπου μας. Ο συνάδελφος ο Ανδρέας έχει αναφερθεί στις προτεραιότητες μας ως συνδικαλιστικό κίνημα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι για το συνδικαλιστικό κίνημα της Κύπρου που δίνουμε αυτές τις μάχες ενωμένοι είναι σημαντικό και καθοριστικό το επόμενο χρονικό διάστημα. Από τη μια γιατί αναμένουμε να καταθέσει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο που θα υιοθετεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αξιοπρεπείς και κατώτατους μισθούς και για μας αυτό το νομοσχέδιο και το περιεχόμενο του θα είναι καθοριστικό αν θα πάμε να στηρίξουμε τις συλλογικές συμβάσεις, τη συλλογική διαπραγμάτευση και να επιβραβεύουμε τους εργοδότες οι οποίοι εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις, ιδιαίτερα εκεί και όπου το δημόσιο προβαίνει σε παραχώρηση συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καθοριστικό γιατί είμαστε μπροστά στη συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, όπου στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε μία και διαπαντός στο ζήτημα των χαμηλών συντάξεων και των συνταξιούχων φτωχών. Είναι καθοριστικό το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι το συνδικαλιστικό κίνημα διεκδικεί ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο θα παίρνει από αυτούς που μπορούν για να στηριχθούν μέσα από μια ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική και ιδιαίτερα μια κοινωνικά προσανατολισμένη στεγαστική πολιτική, οι ομάδες του πληθυσμού που σήμερα έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα το κομμάτι της στεγαστικής κρίσης είναι κάτι το οποίο μας αγγίζει και εμάς στην Κύπρο. Θα καταλήξω, συναδέλφοι και συνάδελφοι, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα των εργαζομένων της ΕΟΚΕ μέσα από τη δράση και το έργο που παράγει, μέσα από τις
τις πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνει. Είναι ένας σημαντικός συνοδοιπόρος στην προσπάθεια μας για να αντιμετωπίσουμε παγιές και νέες προκλήσεις που τίθενται μπροστά στους εργαζόμενους. Και να καταλήξω λέγοντας ότι το βέβαιο για μας είναι ότι η πρόοδος και η ευημερία της Ευρώπης προϋποθέτει ουσιώδη μέτρα και πολιτικές που θα δημιουργούν το πλαίσιο για ένα πιο δίκαιο καταμερισμό των πόρων, πιο κοινωνικά προσανατολισμένους προϋπολογισμούς, και για αυτό το ζήτημα η συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι καθοριστική. Προϋποθέτει μέτρα που θα προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες της Ευρώπης σε μια κοινή προσπάθεια για την ευημερία και την πρόοδο των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Thank you very much, Sotiroula. Dear Minister, you have heard the challenges, how we are identifying it. It would be lovely to hear some reactions of yours, also in view of the Cypriot Presidency, because you are now in the spotlight in a number of the issues we have mentioned. So the floor is yours, and thank you. Good afternoon, everybody from the sunny Cyprus. I want to speak in Greek too. Αξιότιμε Πρόεδρε της Ομάδας Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, αγαπητέ Γενική Γραμματέα της ΣΕΚ, αγαπητή Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, αγαπητέ Διευθυντή της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητοί εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Κύπρο στην Ειδική Σύνοδο της Ομάδας Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Αποτελεί για μας ξεχωριστή τιμή που η Σύνοδος αυτή φιλοξενείται στη χώρα μας με την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων από ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα στα γραφεία της ΣΕΚ, ενός ιστορικού κοινωνικού εταίρου σε μια περίοδο που η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με αναφορά στο σύνθημα της Κυπριακής Προεδρίας. Μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Πιστεύουμε βαθιά ότι η στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα της Ευρώπης χτίζονται πρώτα και κύρια πάνω στους ανθρώπους της. Μια Ευρώπη αυτόνομη και ισχυρή δεν μπορεί παρά να είναι μια Ευρώπη με ισχυρή κοινωνική διάσταση, με ποιοτικές θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς μισθούς και με ένα ζωντανό, ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ειδικότερα η Ομάδα Εργαζομένων είναι ακριβώς ο θεσμός που εγγυάται ότι αυτή η κοινωνική διάσταση δεν παραμένει μια θεωρητική έννοια. Αποτελείται τη θεσμική γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στην καθημερινότητα εκατομμυρίων εργαζομένων. Με τις γνωμοδοτήσεις σας, πολλές από τις οποίες εξ ιδίας πρωτοβουλίας, μεταφέρετε στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αποφάσεων την φωνή εκείνων που παράγουν τον πλούτο της Ευρώπης. Θα ήθελα επίσης να αναγνωρίσω τον ρόλο των Κυπριακών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων που μας φιλοξενούν και συμμετέχουν στην Ειδική Σύνοδο. Οι οργανώσεις των εργαζομένων αποτελούν μαζί με τις εργοδοτικές οργανώσεις τους πυλώνες ενός συστήματος εργασιακών σχέσεων που στηρίζεται στη συλλογική εθελοντική διαπραγμάτευση. Η ενεργός παρουσία Κυπριακών Συνδικάτων στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δείχνει ότι παρά το μέγεθός της η Κύπρος έχει να συνεισφέρει ουσιαστικά στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο. Κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο της σημερινής σας συνόδου βρίσκονται τα θέματα του κοινωνικού διαλόγου και του εθνικού κατώτατου μισθού, θέματα που αποτελούν για την Κύπρο κορυφαίες προτεραιότητες. Επιτρέψτε μου λοιπόν να καταθέσω τις θέσεις και την κατεύθυνση της κυβέρνησής μας. Για εμάς, ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί πυλώνα κοινωνικής ειρήνης, πρόοδου και συνοχής.
Η κυπριακή παράδοση της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, εργοδοτών και συντεχνιών μέσω του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων έχει αποδειχθεί πολύτιμη ασπίδα σε κάθε κρίση. Το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το ανώτατο τριμερές όργανο κοινωνικού διαλόγου, στο οποίο προεδρεύω, παραμένει ο χώρος όπου τα μεγάλα εργασιακά ζητήματα συζητούνται με ειλικρίνεια και αναζητούνται ή δυνατόν οι πιο συνενετικές λύσεις. Ως προς τον κατώτατο μισθό, η Κύπρος έκανε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026, ο εθνικός κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 1.088 ευρώ μηνιαίως και στα 979 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες απασχόλησης, παρέχοντας αυξημένες απολαβές για περίπου 50.000 εργαζομένους. Αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της διαδρομής. Εργαζόμαστε για την πλήρη εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου για τη διασφάλιση της τακτικής τεκμηρωμένης αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Στο ίδιο πλαίσιο, αναλαμβάνουμε δέσμευση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων στην Κύπρο παραμένει αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό στόχο του 80%. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σταθώ ιδιαίτερα στην πιο σημαντική κοινωνική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας για το 2026, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. Αναφέρομαι σε αυτήν ενώπιό σας, καθώς αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών κοινωνιών και αποτελεί ένα εκ των βασικότερων πυλώνων του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η πρόκληση είναι διτή και εκ πρώτης όψεως φαίνεται σχεδόν αντιφατική. Αφενός, οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε το σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι στις επόμενες γενιές σε ένα περιβάλλον δημογραφικής γύρανσης και αυξανόμενου προσδόκιμου ζωής. Αφετέρου, οφείλουμε να εγγυηθούμε ότι οι συντάξεις θα παραμείνουν επαρκείς και αξιοπρεπείς, ότι θα τιμούν δηλαδή τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής εργασίας και θα προστατεύουν από τον κίνδυνο της φτώχειας. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη βιωσιμότητα και στην κοινωνική επάρκεια είναι για μας μη διαπραγματεύσιμη, καθώς δεν θα χτίσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος στις πλάτες των πιο αδυνάτων. Η μεταρρύθμιση τη χάνει επεξεργασίας μέσα από την τριμερή κοινωνικό διάλογο στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, με τη στήριξη εμπεριστατωμένης αναλογιστικής μελέτης και σε συνεχή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η αναλογιστική μελέτη γίνεται με τη βοήθεια της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, του γνωστού ILO. Η πρώτη φάση επικεντρώνεται στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και θέτει στο επίκεντρο την ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων και ιδιαίτερα των κατώτατων συντάξεων, ώστε καμιά σύνταξη να μην αφήνει το δικαιούχο της κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επικεντρώνεται επίσης στον εξυγχρονισμό της επενδυτικής πολιτικής του αποθεματικού του Ταμείου μέσα από ένα σύγχρονο επενδυτικό πρόγραμμα, ώστε οι πόροι να αξιοποιούνται με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο. Παράλληλα, σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, επιδιώκουμε τη σταδιακή ενίσχυση και του δεύτερου πυλώνα των ταμείων προνοίας. Ο συνολικός μας στόχος είναι ξεκάθαρος και αφορά σε ένα σύστημα πιο δίκαιο, πιο σύγχρονο, πιο ανθεκτικό και πραγματικά βιώσιμο για τις επόμενες γενιές. Επιδιώκουμε η μεταρρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2027. Θέλω ωστόσο να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση απαιτητική, με ευαίσθητες ισορροπίες και με κόκκινες γραμμές για κάθε πλευρά. Ακριβώς γι' αυτό επιμένουμε να την οικοδομήσουμε μέσα από το διάλογο και τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, έχοντας πάντα υπόψη την αναγκαιότητα εφαρμογής της εντός των χρονοδιαγραμμάτων προς όφελος όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων μας. Κυρίες και κύριοι, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί και που τροχοδρομούνται στην Κύπρο στηρίζονται σε μια αγορά εργασίας
που είναι και παραμένει ισχυρή. Η ανεργία βρίσκεται στο 4,3%, σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που κινείται γύρω στο 6%, ενώ το ποσοστό απασχόλησης έχει ξεπεράσει το 81%, πάνω από το ευρωπαϊκό στόχο για το 2030 και το έχει ξεπεράσει από τώρα. Αυτή η σταθερότητα είναι το θεμέλιο που μας επιτρέπει να επενδύουμε στην ποιότητα της εργασίας και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Ως Κυπριακή Προεδρία θέσαμε στο επίκεντρο της ατζέντας μας τη δίκαιη απασχόληση και την κοινωνική δικαιοσύνη, την προώθηση της Ένωσης Δεξιοτήτων και τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων. Και εδώ να κάνω μια υπόμνηση ότι πολύ πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα το πει ο φίλος ο Δημήτρης, αντιλαμβάνομαι μετά, έχει χαιρετήσει τις προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας να πετύχει σύγκληση σε ένα κανονισμό, τον 883, που αφορά μεταξύ άλλων δικαιώματα εργαζομένων, διακινούμενων εργαζομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάφερε η μικρή Κύπρος μετά από 10 χρόνια άγωνων συζητήσεων και 19 προεδριών που δεν κατάφεραν να φέρουν την ποθούμενη συντάφτιση ή συναντήληψη, κατάφερε η μικρή Κύπρος πριν ένα μήνα να πετύχει για πολλούς το ακατόρθωτο, να καταφέρει να βρούμε την κοινή συνισταμένη και ναι, να γίνει πλέον νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που περιποιεί τιμή σε όσους εργάστηκαν, ξεκινώντας από την Κυπριακή Αντιπροσωπεία, το Υπουργείο, αλλά και όλους και την ομάδα των ευρωπαϊκών θεμάτων, καταφέρνοντας να πετύχουμε κάτι το οποίο στην αρχή φαινόταν ακατόρθωτο. Στηρίζουμε ενεργά τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για ποιοτικές θέσεις εργασίας και για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, με στόχο μια Ευρώπη που μειώνει τη φτώχεια και δεν αφήνει κανένα στο περιθώριο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια πιο δίκαιη Ευρώπη είναι ταυτόχρονα και μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Η σημερινή σας σύνοδος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων από όλη την Ευρώπη, είναι ακριβώς ο τόπος όπου οι αρχές αυτές μπορούν να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Σας διαβεβαιώνω ότι οι θέσεις και τα συμπεράσματά σας θα τύχουν της προσοχής και της εκτίμησης τόσο της Κυπριακής Προεδρίας, όσο και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας για γόνιμο διάλογο και ουσιαστικά αποτελέσματα. Και πριν κλείσω, να αναφερθώ σε 3 σημεία που αναφέρθηκαν οι φίλοι Ανδρέας και Σωτηρούλα προηγουμένως. 3 θέματα που απασχολούν το συνδικαλιστικό κίνημα τα μάλλα αυτόν τον καιρό. Είναι ο κοινωνικός διάλογος, η επάρκεια των μισθών και αναφέρθηκε η δημόσια συμβάσεις, αλλά και η συνταξιωτική μεταρρύθμιση. Έχουμε δείξει ότι για μας ο κοινωνικός διάλογος είναι το α και το ω. Ζητούμε, προσπαθούμε να συζητούμε σε βάθος θέματα που απασχολούν την τριμερή συνεργασία στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το αρμόδιο όργανο που συζητά εδώ και δεκαετίες στην Κύπρο τα ενεξελίξει εργασιακά θέματα. Για την επάρκεια των μισθών να αναφέρω ότι έχει σταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο το νομοθέτημα αυτό, οπότε καλώς εχόντων των πραγμάτων μπορεί με το άνοιγμα της Βουλής σε λίγες ημέρες να μπορέσουμε να καταθέσουμε μέσα στον Ιούλιο, πριν κλείσει ξανά η Βουλή για το καλοκαίρι, το νομοθέτημα για να πάρει το δρόμο του για συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής τον προσεχή Σεπτέμβριο. Για τις δημόσιες συμβάσεις, σε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε το αίτημα των συντεχνιών ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους τα θέματα των συλλογικών συμβάσεων και είχε ζητηθεί και νομίζω πρόσφατα έχει σταλεί επιστολή από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προς το Υπουργείο που αναφέρεται σε παραδείγματα, αναφέρεται σε υποδείξεις, σε εισηγήσεις, πολύ σωστή λέξη, της συνδικαλιστικής πλευράς, τα οποία άμεσα σαν Υπουργείο θα επεξεργαστούμε για να προχωρήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Και άφησα τελευταίο
το μεγαλύτερο θέμα που μας απασχολεί όλους αυτή τη στιγμή, που είναι το συνταξιοδική. Μια μεταρρύθμιση που έρχεται μετά από 46 χρόνια στην κυπριακή κοινωνία. Κάτι που ήταν αναγκαίο να γίνει. Τόλμησε αυτή η κυβέρνηση, τολμήσαμε να προχωρήσουμε. Όχι μόνοι μας, ο διάλογος συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια, εντατικοποιήθηκε τους τελευταίους 8 μήνες και μπορώ να πω ότι μπορεί και οι εταίροι αλλά και οι συνάδελφοι στο Υπουργείο να μου φωνάζουν ότι τους βάζω τα 2 πόδια με σε ένα παπούτσι διότι βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, διότι την 1η Πρώτου το 27 η κυπριακή κοινωνία αναμένει το νέο συνταξιοδικό σύστημα, το οποίο στο κυριότερο μέρος του θα αυξήσει τις χαμηλές, μα πάρα πολύ χαμηλές, συντάξεις που υπάρχουν σήμερα, ιδιαίτερα για το κατώτερα στρώματα σε πλευράς μισθών των εργαζομένων. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Υπουργείο, να εξαντλήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον διάλογο, πάντα όμως τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και την υπόσχεση που δώσαμε δημόσια στον κόσμο ότι θα προχωρήσει αυτή η συνταξιοδική μεταρρύθμιση με αρχές του νέου έτους. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Διαφορές μπορεί να υπάρχουν, όμως είναι θετικό ότι όλοι κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και θέλουμε όλοι, και θα το ακούσετε στις συζητήσεις που θα υπάρχουν μετά, να προχωρήσει αυτή η συνταξιοδική μεταρρύθμιση. Όποια εμπόδια και να βρούμε, με αξιοπιστία, με εμπιστοσύνη μια πλευρά στην άλλη, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Και το κέρδος θα είναι για όλους, τους εργαζομένους, αλλά και τους συνταξιούχους μας, τους πρώην εργαζομένους. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Minister Mouchoutas. It's in a way amazing to see the dialogue, between the trade unions and the public administration. But I would now like to ask Director Mavromatis for his kind of evaluation of the presidency. If you might touch upon the issues that we've mentioned here, important from the trade union perspective, that would be lovely. So the floor is yours. Thank you. Thank you very much. My intervention relates to the implementation of our priorities, as already mentioned, and will be in English. So, Honorable President of the Workers Group of the European Economic and Social Committee, Honorable Minister, Honorable members of the group, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me and an honor to address you today on behalf of the Cyprus Presidency of the Council of the EU. Deputy Minister Marina Rauna extends her sincere regrets for being unable to attend this extraordinary meeting. She conveys her deepest appreciation for the important work of the committee and for the close and constructive cooperation between the committee and the Cyprus Presidency. The European Economic and Social Committee plays a vital role in the European institutional framework by ensuring that the voices of organized social partners and civil society are heard in the EU decision-making process. Through its advisory role, the committee contributes significantly to shaping balanced, inclusive, and forward-looking European policies while strengthening democratic participation and dialogue across the Union. Within this important framework, the contribution of the Workers Group is particularly valuable. At a time of significant economic, social, and geopolitical challenges, your work remains essential in promoting social dialogue, safeguarding fair working conditions, strengthening social cohesion, and advancing a more inclusive, fair, and resilient Europe. You can rest assured that the Cyprus Presidency highly values your contribution and remains committed to maintaining a close and constructive dialogue with you. In this regard, also allow me to express our sincere appreciation for the meaningful input of the committee through the preparation of 13 opinions during our presidency. These opinions have provided important expertise, constructive recommendations, and useful insights to our work across a broad range of policy areas, further reinforcing the role of organized social partners and civil society in shaping effective and people-centered European policies.
As we have already entered the last month of the Cyprus presidency at the helm of the Council of the European Union, we are now able to speak of tangible, measurable, and substantive results. These achievements are the outcome of intensive preparatory work over the past 2 years, as well as the effective and coordinated exercise of our institutional role, guided by a spirit of constructive engagement, dialogue, and cooperation. At the same time, our ability to demonstrate the necessary flexibility in response to evolving international and regional development has proven crucial to the consensus-building approach pursued by our presidency, enabling us to respond effectively to emerging challenges while maintaining unity and common purpose along the member states. So allow me to briefly highlight the implementation of our key priorities under the 5 priority pillars of the Cyprus presidency, all of them anchored in our common objective of advancing an autonomous, resilient, and prosperous union, a union that remains open to the world while staying closer to its citizens and firmly committed to its fundamental values. Under the first pillar, autonomy through security, defense readiness, and preparedness, the Council has taken concrete steps forward in the area of defense and security, especially in relation to the implementation of the SAFE instrument. The Council adopted the first 3 packages of implementing decisions, making relevant financial assistance available to 18 member states, assistance that translates into tangible benefits for European security, national economies, and defense industries. Concerning the support for Ukraine, which has remained a key priority, the Cyprus presidency successfully delivered the full legislative framework for the Ukraine support loan for 2026 and 2027, amounting to 19 billion. In the field of migration, negotiations on safe third countries and safe countries of origin were concluded, while negotiations with the European Parliament on the return regulation are ongoing. In fact, they concluded yesterday. The adoption in March of the Council conclusions on enhancing the EU's capacity to counter hybrid threats should also be noted under the first pillar. Moving to the second pillar, which is aimed at enhancing Europe competitiveness. The joint signature of the One Europe, One Market roadmap by the Presidents of the European Commission, the European Parliament, and the Council under the Cyprus presidency in April in Nicosia marked a decisive step forward and reflected a shared and clear commitment to boosting the EU's competitiveness and unlocking the full potential of its single market. Significant progress has also been made in advancing the EU simplification agenda, with the Cyprus presidency leading negotiations on 7 out of the 10 packages presented by the Commission to date. This work is expected to deliver up to 15 billion in annual administrative cost reductions for businesses, with a direct and measurable impact on the competitiveness of the European economy. We have also achieved remarkable progress on the reform of the customs union. In particular, agreement was reached between the Council and the European Parliament on a major reform package, which includes the establishment of a new European Customs Authority based in Lille, France, as well as the creation of a single EU data hub expected to reduce bureaucracy and save up to 2 billion annually on operational costs for the member states. Turning to cohesion, one of our shared priorities, this week Cyprus will host an informal ministerial meeting on cohesion policy, focusing on the right to stay and the specific challenges of island regions. The Cyprus presidency pays particular attention to the islands dimension and the specific needs of island and coastal regions, ensuring that no region is left behind. On the 26th of June, we'll also host a high-level event dedicated to the new EU strategies for islands and coastal communities, to be presented by Executive Vice President of the European Commission, Fito, and Commissioner Cadiz. In this regard, the opinion of the European Economic and Social Committee on the island dimension in European cohesion, competitiveness, and sustainable development policies has provided valuable input and constitutes an important contribution to the ongoing reflection on the need for more targeted and balanced policies for island and coastal regions. Moving now to the third pillar, for a more autonomous union, yet open to the world. From the outset, the Cyprus presidency has focused on strengthening the Union's global role by fully leveraging its tools and deepening strategic partnerships and trade relations. Significant progress has been achieved so far. After 25 years of negotiation, the Cyprus presidency issued 2 Council decisions for the signing of the EU-Mercosur partnership and interim trade agreements.
These agreements create one of the world's largest free trade areas, enhancing opportunities for European businesses and supporting the Union's economic growth, as well as its geopolitical and economic footprint. At the same time, they include strong safeguards to protect the EU's most sensitive sectors. Alongside these efforts, we have also strengthened the Union's relation with key partners such as Switzerland and the UK. Furthermore, in the context of reducing strategic dependencies, the Cyprus Presidency is supporting ongoing negotiations for an EU free trade agreement with the United Arab Emirates, highlighting the importance of strengthening trade and economic relations with the Gulf region. The recent meeting with regional partners in Nicosia, in the margins of the informal EU leaders meeting, reaffirmed the EU's commitment to a 360 neighborhood approach and multilateral engagement. Within the same pillar, we have made important progress on enlargement, one of the EU's most significant geostrategic investments and a key strategic choice for strengthening stability, security, and resilience. We have advanced the negotiations with Montenegro, and we have accelerated the accession preparations for Ukraine and Moldova. The fourth pillar places the citizen at the center of our efforts and of our vision for an autonomous union of values that leaves no one behind. The Cyprus Presidency's effort focus on safeguarding children's well-being and combating poverty while promoting the principle of leaving no one behind, strengthening the long-term care, supporting active aging, and advancing the social inclusion of persons with disabilities. In this context, the Cyprus Presidency successfully led negotiations which resulted in the adoption of Council conclusions on investing in children, aimed at strengthening child well-being, social inclusion, and combating child poverty in the EU. The conclusions call upon the Member States and the European Commission to ensure adequate funding for initiatives and actions addressing child poverty. In addition, Council conclusions on the prevention and combating of cyber violence against girls are expected to be adopted at the June EPSCO Council, reaffirming the Union's commitment to protecting children and young people from emerging forms of violence and abuse in the digital environment. Our Presidency also secured the Council's general approach on the regulations for protecting adults who are no longer able to make decisions without support, aiming to ensure that their right to autonomy is respected when moving within the EU. In the field of employment, a provisional agreement was reached with the European Parliament on the regulation that broadens the scope of the European Globalization Adjustment Fund for displaced workers, ensuring timely and more effective support for workers facing unemployment. The provisional agreement reached between the Council and the European Parliament on the coordination of social security systems, which the Minister mentioned in his own intervention, marks a major achievement for the Cyprus Presidency on a long-standing and complex dossier that aims to strengthen labour mobility and better protect the rights of EU citizens across borders. In the field of health, we have successfully led negotiations and reached a provisional agreement with the European Parliament on the regulation on critical medicines, aimed at improving the availability and the security of supply for essential medicines within the EU, such as antibiotics, insulin, and painkillers. Furthermore, during the informal meeting of EU health ministers held in February in Nicosia, our Presidency proposed establishing a European Centre of Clinical Excellence for Pharmaceuticals based on the related opinion of the European Economic and Social Committee, which again has provided valuable guidance and was a solid foundation for advancing this discussion. Finally, affordable housing remains a shared European challenge and a real test for our social cohesion. Recognizing its importance, our Presidency has placed particular emphasis on this matter and coordinated an extraordinary informal meeting of the competent ministers in February, promoting discussion on practical solutions under the European Affordable Housing Plan, with a view to increasing the housing supply and making better use of existing housing stock. The Presidency continues to lead the work for the adoption of Council conclusions on housing. The progress achieved and the broad support of Member States elevate housing as a horizontal European priority linked to the Union's cohesion, competitiveness, and demographic sustainability. The informal ministerial meeting for housing, which took place
2 weeks ago in Cyprus, further strengthened political dialogue on housing and reaffirmed that access to adequate quality and affordable housing constitutes a fundamental social right and a key prerequisite for ensuring social cohesion and citizen mobility. In this regard, again, allow me to express my sincere appreciation for the European Economic and Social Committee's important opinion on affordable and sustainable housing, which represents a valuable contribution to the ongoing European discussion on addressing housing challenges and promoting social, inclusive and sustainable housing policies across the Union. Last but not least, under the fifth pillar of our priorities comes the long-term EU budget. The multi-annual financial framework for the 2028-2034 period, the EU strategic roadmap for delivering on its key priorities, is one of the most important and most demanding files inherited by the Cyprus presidency. Our presidency has completed the technical phase of negotiations as planned and moved them to the political level, in line with the goal of reaching a political agreement by the end of 2026. The EU leaders' discussion during the informal meeting in Nicosia last month underscored a clear message. The Union's next multi-annual financial framework must align ambition with adequate financing. Leaders reaffirmed their shared commitment to reach a political agreement by the end of 2026. In this spirit, our presidency aims to present a mature negotiating framework with indicative figures to the European Council in June, and to reach a partial general approach in the General Affairs Council of the three main funding instruments of the MFF: National and Regional Partnership Plans, the European Competitiveness Fund, and Global Europe. In addition, efforts are ongoing to achieve partial general agreements by June in all the sectoral proposals. Finally, I'd like to say that our presidency will continue working with deep commitment and determination to deliver tangible results through balanced compromise proposals in a transparent manner and in cooperation with partners and stakeholders. We are committed to ensuring that the views of social partners and broader civil society are heard and taken into account, and to continue acting as an honest broker in advancing negotiations that serve the interests of the Union as a whole. In this endeavor, the contribution of the European Economic and Social Committee remains, of course, of great importance and is highly valued by our presidency. Thank you very much, and I wish you a fruitful and engaging meeting. Thank you. Thank also you, dear Director Mavromatis, for helping us to set the scene for our following debates. So we have heard the challenges mentioned by the trade unions. We have heard the Minister of Labour responding to some of this, but also mentioning some of the challenges from his point of view. And we have heard about almost final, not final yet, evaluation of the Cypriot presidency, which for us is going to be a perfect framework for the debates on the labor market developments, on the cost of living allowance, social dialogue, minimum wage here, and for tomorrow's debates as well. So let me thank all the speakers for the moment. We are now having, let us make it shorter, something like 20 minutes break, so that we can start with the panel after the break. Thank you very much.
So the floor is yours. Thank you, Chair. Καλό απόγευμα ξανά. Νομίζω ότι ξεκινά η ουσιαστική πλευρά της ειδικής μας συνόδου, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν και επηρεάζουν και τους εργαζόμενους, αλλά και την κυπριακή πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση, το φίλο του Άντινο τον Αποστόλου, τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, ο οποίος θα αναλύσει τη διαδικασία των ρόλων, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου στην Κύπρο, τον κύριο Σοφρόνη Βίκη και την κυρία Ελένη Χαπέρη, οι οποίοι είναι ανώτεροι λειτουργοί στη Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν τη φιλοσοφία αλλά και τον τρόπο υπολογισμού του συστήματος της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στην Κύπρο. Ένας θεσμός ο οποίος έχει τη δική του σημασία και βαρύτητα, για τον οποίο έχουν γίνει αγώνες από το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι ώστε όχι απλώς να προστατεύσουμε τον θεσμό, αλλά και να τον επαναφέρουμε στην πλήρη του διάσταση μετά την προσπάθεια της Τρόικα, την περίοδο της οικονομικής κρίσης για κατάργηση της ΆΤΑ. Και βέβαια το φίλο, το Στέλιο το Χειμώνα, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος θα μας αναπτύξει τη φιλοσοφία η οποία διέπει τον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού, ο οποίος εθεσπίστηκε στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και για τον οποίο υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα ήταν χρήσιμο και ουσιαστικό να συζητήσουμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και για την εδώ σας παρουσία και για τη συνδρομή σας στην επιτυχή διεκπεραίωση των εργασιών της συγκεκριμένης, της σημερινής μας συνόδου, και να δώσω τον λόγο στο φίλο τον Άντιν τον Αποστόλου, με τη σειρά που είναι προδιαγεγραμμένο το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μας αναπτύξει το θέμα του κοινωνικού διαλόγου, αναδεικνύοντας αυτό που είπε ο φίλος ο Υπουργός, ο οποίος βέβαια δεν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή για να κάνουμε μια συζήτηση σε σχέση με την τοποθέτηση του στα ανοιχτά ζητήματα, αλλά είναι σημαντικό και δίνει το στίγμα του ρόλου που διαδραματίζει ο κοινωνικός διάλογος στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας τον ως πυλώνα ειρήνης. Σε μια χώρα, σε ένα νησί, που η ειρήνη είναι το απαιτούμενο όχι μόνο για τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και για τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Άντι, ο λόγος δικός σου. Thank you, Andreas. Mrs. President. Okay, I will try to give a brief description of the Cyprus labor relations system. Dear Sotiroula, you have moved. I thought you have left. So, first of all, I would like to welcome you all here in Cyprus. And as I said, I will try to give a brief description of the labor relations system in Cyprus. And let's hope that we have time at the end to discuss anything that you might want to know further regarding our system. After the Second World War, industrial relations in Cyprus passed through turbulences, and the labor peace was on a daily alert with massive strikes taking place. In 1967, the social partners proceeded and signed the basic agreement. That was the initial try to set rules and procedures how to handle labor disputes. From that day on, social partners and the ministry entered a constructive dialogue so as to finalize and document that was going to safeguard the necessary peace in labor market so as Cyprus could proceed to economic development and increase of employment. This need was more critical after the Turkish invasion that also increased the unemployment in Cyprus.
So in 1977, social partners managed to conclude an agreement that was called Labor Relations Code, based on ILO standards and consigned by the Minister of Labor and Social Insurance. I have also have to mention here the Minister told you about the Labor Advisory Board. Is a well-respected board here in Cyprus that dealing with the main labor issues that either has to proceed through legislation or become agreements and enforced by the ministry. The Labor Relations Code describes the willingness of social partners for collective negotiations and collective agreements. Describes also how we handle disputes about interest. These are the disputes that has to do with the collective bargaining for new collective agreements or renewal of existing ones. And a second procedure has to do with disputes of grievances that arise from the interpretation of provisions of collective agreements or agreements among employers and trade unions. The respect that social partners show for the code helped through the decades to establish stable labor relations, avoid conflicts, increase the employment in Cyprus, and set fair terms of employment. During the last decade, and for several reasons, such as the economic crisis, increase to the employment of EU citizens and employees from third countries, increase of the establishment of multinational companies in Cyprus led to decline of unionization and also avoidance of use of the provisions of the code in several cases. At the present time, social partners and the ministry, we have set a tripartite committee that is discussing in a more general basis the Cyprus industrial relations system, including the labor relations code I've mentioned before. And before the end of this year, I hope that we will have an action plan that targets mainly to the increase of collective bargaining and collective agreements, and that will also set the basis for a productive and peaceful industrial relations system. Collective agreements are the capstone of tripartite cooperation. For decades, almost all economic sectors were under the coverage of collective agreements. At the present, more collective agreements are made on enterprise level, and remain some basic sectoral collective agreements, such as in the bank sector, construction, and hotels. Social partners in Cyprus are mature and show the necessary cooperative spirit when needed most. In 1974, when the need for the reduction of labor costs in private and public sector, they managed to have an agreement on this. In 2013, because of the crisis in the banking sector and the economic crisis in Cyprus, social partners proceeded with agreements that safeguarded the minimum employment losses. In addition, we have to point that through the years, social partners managed to conclude significant agreements, such as the one for the COLA, the automatic indexation, minimum wage, the decrease of working hours from 40 to 38 hours per week, and the one setting the procedure for labor disputes in crucial public services. In conclusion, I'm
I'm confident that social partners in Cyprus, because of their background, will find a way through constructive, groundbreaking agreements manage to set the road for industrial relations in Cyprus for future decades. Thank you very much. Thank you, Andy. I'm optimistic too, hopefully. So I would recommend that we can give the floor, can open the floor for discussion and any questions put forward in relation to the specific issue, and then move on to the other subjects as well. And at the end of the presentations, the speakers will have the opportunity to give their final conclusive comments. So the floor is open to you. Good afternoon. My name is Thomas. I'm a member from Sweden. I want to thank you to the hosts for hosting us, but also a great thank you to Andis, who presented gave a brief historical overview of industrial relations in Cyprus. Very interesting. And it made me think of our own system in Sweden, where social partners have a great responsibility for handling and dealing with labor relations and working conditions, where the state has a limited role. You, I understand, have a tripartite system. We have a bipartite, but with also, of course, a lot of tripartism. And I wanted to ask you, you said that you had a great period in after 1977 and up until the financial crisis, when things went a bit sour. And I guess many parts of Europe have seen that too, with falling membership rates and so on. But an aspect which has been and is a very not conflictual, but it creates an interesting dynamic in our system too, is of course the role of the European Union, which legislates through directives. Many times that's a good thing, sometimes it's a bit too detailed, but nonetheless the European dimension adds with its minimum legislation a novelty in our system, where most things usually were regulated between social partners. And I want to hear your views on how has the EU dimension and your membership in the EU and social policy legislation, how has that affected and the system you have created? Thank you. Thank you. Perhaps you can have a couple of more questions and then give the floor to Andy for his response. Florian, yeah. Thank you so much, and thank you for your presentation. I will be very concrete and direct. How do you think that the regime 28 will affect workers' representation, but also what impact it would have also on competitiveness? Regime 28 is a proposal of the Commission in which you can open a firm, no matter the state, with completely digital. I'm not sure if you are familiar with this, but if you're not, sorry. And one other question, it's in the next MFF, from the island perspective, do you think or do you support having a social conditionality attached to the next MFF in a way in which we can support the vulnerable regions such as Ireland? And how do you see the exact implementation of the social conditionality? Thank you so much. Thank you, Florian. Is the Bolkestein in the AI era, I guess, the 28th regime. Thank you.
Mari Carmen. Thank you very much for your kindness, for the good debate. You are a very good host, and thank you. It's a very good stay here. I wanted to ask, because this year is the year for the housing plan for the commissioners. It's announced to have the plan after the summer, perhaps in November. Here in an island with a lot of tourist impact in economy, how do you think about this plan? And also, we wait for a plan in homelessness, integrate in the anti-poverty strategy. What is the situation here, and how do you see the impact in this kind of plan, legislation? What do you need here? What is your priorities in your political scene? Thank you. Thank you. I saw Aurélie. Yeah. Yes, thank you. Thank you for your presentation, which was very interesting. I wanted to know how is the representativeness of the workers' representative measured here in Cyprus. Is it a question, and at what level is it measured, if it is? Thank you. Thank you, Susanna, then Dumitru. And I think we can... Okay. Thank you, Mr. President. Thank Susanna. you. But I'm here, Susanne. But I would like to ask in German, and therefore perhaps you have to use your headphones. I have two questions, to be honest. The first one, I have two questions. The first one, also auf Deutsch. Die erste Frage bezieht sich, wenn ich es richtig verstanden habe, nochmal auf die Tarifverträge. Und wenn ich richtig verstanden habe, sind die Flächentarifverträge zurückgegangen und es gibt mehr Haustarifverträge auf Unternehmensebene. Und das würde mich mal interessieren, diese Entwicklung würde mich interessieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was es heute bedeutet, im Anschluss an Aurélie, für den Plan 80% Tarifabdeckung zu haben in Zypern. Meine zweite Frage bezieht sich auf migrantische Beschäftigte. Wenn man durch die Stadt läuft, sieht man, wie in anderen Ländern auch, in europäischen Ländern, sehr viele migrantische Beschäftigte. Mich würde interessieren, welche Maßnahmen das Ministerium hat, damit die abgesichert arbeiten, damit sozusagen die Ausbeutung bezogen auf Arbeitszeit, bezogen auf Unterkünfte möglichst eingedämmt wird und sie die gleichen Arbeitsbedingungen haben wie die zypriotischen Beschäftigten. Thank you, Dumitru, then Christina, and I think we give the floor back to Andis for his response. Evharisto, Mr. President, thank you very much for hosting us here in Cyprus, in the island of Aphrodita. I want to have a reaction because I saw institutional intervention regarding the cost of living in Cyprus, and not only in Cyprus. In Romania, it's also a big discussion about that. We see how the energy prices, the prices of food, of daily life facilities, it's more and more expensive to live now than with the 5 years before. And we know that we had a pandemic. What do you think we have to do? What the trade unions in Cyprus are proposing to the government in order to mitigate this impact, which is more and more unbearable day by day? And the second issue is related with the retirement policies, because we see a lot of pressure on the retirement age. They are saying no exception for various sector. Doesn't matter if you are in an industrial with a lot of hazards or in the
domain like police, where you have to have to work more than normal, and you are in a way conditioned by the profession to stay on job. So how are evolving the things in Cyprus? In Romania, we speak already about 70 years. So what will become the retirement? Will become just a taxation or tax for the citizens? Because the living, the hope of living in Romania, it's around 72 years for certain profession, even below. So I would like to know your point of view on that. Thank you. Thank you, Dumitru. Christina? Thank you very much for nice presentations, truly very interesting. I know that Cyprus is a country. I was here 20 or more years ago, and the first subject was introduced in Cyprus, that you have a very strong social dialogue, and you are famous on this. But my question is, are collective agreements only valid for trade union members? And what about those employees who are not trade unions members and they are not covered by collective agreements? Because you have mentioned that it's a strong agreement for constructors, for hotels, employees, but how about another? Thank you. Thank you, Christina. Two more questions and then the floor back to Andy. Jose Antonio. Thank you very much. I suppose I can speak in Spanish? Yes. Muchas gracias. Me gustaría volver a la cuestión de la inmigración, en la línea de lo que ha comentado la compañera alemana, porque me ha sorprendido que el representante del Gobierno previamente a este debate haya mencionado como uno de los logros de la presidencia chipriota dos elementos que han generado una durísima polémica en toda la Unión Europea, como son la lista de terceros países seguros, que evidentemente vulnera el derecho al asilo y vulnera el derecho de non-refoulement, el derecho a no devolver a nadie de un país del que dice sufrir persecución, y luego la aprobación del reglamento de retornos, que favorece la expulsión de las personas en situación irregular y, sobre todo, y lo más polémico de ello, es que atiende a los llamamientos de la extrema derecha en su fanatismo populista al favorecer centros de internamiento en países terceros donde internar a los extranjeros que echemos o tratemos de expulsar de la Unión Europea. El debate está muy abierto, toda la sociedad civil y, desde luego, el movimiento sindical europeo está en contra tanto de esta lista de países seguros como de los propios centros de internamiento para facilitar, porque evidentemente la Comisión solo habla de, o mejor dicho, la Unión Europea solamente habla de inmigración para hablar solo de la inmigración clandestina, de la inmigración irregular, olvidando las necesidades de la población extranjera. 49 millones de extranjeros trabajan y residen legalmente en la Unión, según datos de Eurostat de ayer mismo. Por lo tanto, ese olvido de la inmigración legal y regular que aporta, tributa y cotiza a la seguridad social, siempre pendientes de la inmigración irregular, con una ceguera que impide claramente la integración social de estos nuevos vecinos y vecinas. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Gracias. Gracias. Miroslav, and then the floor back to Andy. Also from my side, I would like to say thank you very much for organizing this event, and it's important that we are here during the Cyprus presidency. In Cyprus, what we have the EU data, 40% of the workers work in the micro companies, so it's like 9 people working in the company, and around 20% works in the big, large companies, 250 more. From perspective of the unions, it's more easy to organize the workers in the big companies, not in the small businesses. So, and the collective bargaining is around 40%. My question is, you are still below of the directive and the threshold of the 80% of covering the collective bargaining. So, can you tell us something more about the action plan, what you prepare, more details, and how the unions are involved? Thank you. Thank you very much. You've raised a number of really serious issues,
open for discussion, even in our everyday life in relation to dealing with industrial relations. So, Andy, the floor is yours. Thanks. Okay, thank you, Andreas. I will first answer the majority of the questions that I have something to add on as information, and then leave some questions that I will just refer to them. First of all, the question about how we see the EU, let's say, intervention regarding the directives and regulations. We have to say that Cyprus, for many decades, because of the high unionization and the way that our system working in labor relations, we didn't need regulations and legislation. But this is something that has to do with as I said, the majority and the fairness that the social partners have to show to each other, and not just because of the economic crisis, but as I mentioned in my presentation, because of the introduction of big numbers of EU citizens and employees from third countries, deregulated terms of employment. And that's why in the last decade, not just as legislation coming out from the EU, but also as social partners, we saw the need and then demands mainly on behalf of the trade unions to regulate some sectors. In 2020, we proceeded with the legislation so as to cover basic terms of employment in the construction sector that is considered to be a strong unionized sector, but still we have to proceed, and I believe that it was a right move on behalf of the social partners to proceed with the regulation in this sector, as I said, with basic terms of employment. So as an answer to your question, I could say that I'm in favor of regulation, but I believe strongly, first of all, that the social partners, the employees and the employers have to try and find solutions to regulate the labor market and the terms of employment, and then the member states and the EU try to regulate more. About the unionization, we have to say that we've passed as many EU countries from 90% of unionization in some decades ago. Then we have a steady decline, and right now it is measured close to 40%. I'm talking about the private and the semi-government sector. How we enforce, if I understood right the question, how we enforce the directive of minimum wage, as the minister mentioned before, we have proceeded with a new law that will help us enforce the directive. We concluded the tripartite consultations in some months before. We were waiting about the court decision, and then we have the elections for the parliament in Cyprus. So right now we are in a position that when the new parliament starts operations, that we will proceed with the new law. I can also add, as I said, that one of the main provisions of this directive is how we will help the social partners
to increase the coverage of the collective agreements and how we help collective bargaining. This is right now we have several meetings on the level of the tripartite committee. Our obligation is to proceed with certain suggestions to the minister, and before the end of this year, the ministry has to proceed with an action plan that will, as I said, move us to the next step and reset the collective bargaining and collective agreements in Cyprus. Migrant employment, there are two questions having to do with this. In 1992 was the first, let's say, decision of the Council of Ministers, how we handle employment of third country nationals. According to that decision, in all employees from third countries have to receive the same terms of employment as Cypriot employees, and in those days we have more than 13 different sectoral agreements. So we were, let's say, more or less 100% covering the terms of employment for Cypriots and third country nationals. Moving forward, we have a shift, I mentioned it in my presentation, from sectoral collective agreements to enterprise level collective agreements. This also led some employers to proceed and reset terms of employment for local staff and also for third country national. In 2023, the new government proceeded with, for the first time, to reset the decision of 1992 with significant, I might say, changes. One of them is that in cases of that in sectors that we don't have sectoral collective agreements, the terms of employment that the migrant worker receives are the same as the terms of employment that local staff receives in that enterprise, and not as previously was followed, having to do with the minimum terms of employment that collective agreements on enterprise level in that sector had. So this is something that the trade unions are requesting from the government to change, not just this, but there are several issues having to do with the new decision for the terms of employment, and as the minister said, is something that we are going to see in the following months how we proceed. Further to this, the ministry is organizing the departments so as to be in a better position to check about the living conditions. It was another question raised, how we safeguard living conditions. According to the new decision, we have, for the first time, we have set minimum standards for living places. So if the employer follows these minimum standards, is allowed to deduct 25% of the salary of the employee. And automatic
enforcement, if I again understood right, of the collective agreements. Again, our system is based on free collective agreements and free collective bargaining. So this is something that, in my opinion, we weren't prepared when things change with the introduction, as I said, of new sectors of economy. We moved from the manufacturing to the services sectors, and also with the high introduction of employees from other countries, different culture, the introduction of employers with different culture. We weren't prepared, but again, what I see is even now we are trying to see what is going wrong, and I'm sure that I have already mentioned it in my presentation that in the following year we will be obliged, and on the other hand we will be in a position to reset the labor relations in Cyprus, and because this is the way that things has to do, we cannot come back to periods that the employees will be forced to be on a daily strike to receive the fair and agreed terms of employment. And this has to do with sectors that, even though we have collective agreements, there are companies in these sectors that don't enforce or follow the terms of employment that are agreed in these sectors. And even in companies on enterprise level, we see that it was another question that there are companies in a company level collective agreement. This collective agreement covers only members of the trade unions. According to the provision of the collective agreements, no. The collective agreement covers 90% of the collective agreements. This is what they mentioned. They cover the total number of the employees. But even this, because it's not legally binding, this agreement, this is something that we have to face on a daily basis as mediators, that even in these cases, there are employers that insist to enforce collective agreement just for the trade union members. Retirement age, again, this is has to do with the different systems in our member states, and how we can safeguard that pensions on a reasonable level will be set so as not to need to change the retirement age. What I have to mention here is, I remember 30 years ago, it was one of the major provisions in many collective agreements to set retirement age lower than the legally retirement age. And even this has also changed, and nowadays the majority of the collective agreements in Cyprus, even these collective agreements, has set the retirement age as the retirement age that is described in the social insurance law. Asylum seekers, third country nationals, this is connected in Cyprus, I will dare to say, and it's a political decision how we handle and to whom we allow to work, asylum seekers, foreign students, or just people from third countries that come to Cyprus to work.
We have to say that during the last 15 years, Mrs. Haralambu was the minister in those days. Was the first time in 2009 that the Ministry of Labour proceeded with the reorganization of inspection services in the ministry so as to tackle undeclared work. In those days, in 2009, we were calculating 27% of undeclared work in Cyprus, and 1 out of 2 EU citizens was considered to be undeclared to social insurance fund. So as I said, we moved forward from 2009 and all these years, we reorganize our inspection services to tackle undeclared work. We managed to tackle undeclared work, now is calculated close to 5%, but at the same time, for different reasons, one of the reasons is the big numbers of asylum seekers coming to Cyprus. We are experiencing an increase to illegal employment. Illegal employment has 2 ways. Either someone is illegal in Cyprus and is working illegally, or is legally staying in Cyprus, but is working without a permission from the ministry, either because he's an asylum seeker and works at a sector that is not allowed to work in that sector. So illegal employment in Cyprus, one of these 2 ways, is calculated right now close to 20%. So this is connected to your question about the asylum seeker. Yes, it's a political decision on behalf of how we accept people in Cyprus and give them the opportunity to work. And on the other hand, we have to see how we control illegal employment. I'm closing. Okay, because we are running out of time. Yes, okay. So regarding the question about the AI and the 2028, and I have to be honest, right now we are more concentrated on the directive about minimum wage, how we will be able to enforce this directive and to prepare the action plan. I'm talking about the Department of Labor Relations, that is the responsible authority for these directives. And so we are informed about the initiatives and the discussions on the EU level, but it is not our priority right now. I think I touched most of the questions. If not, I will be at your disposal after we finish. Thank you very much. Tomorrow afternoon. Thank you, Andy. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλές ώρες για τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχετε αναπτύξει και πρέπει να πω ότι η προωθούμενη πολιτική κάθετος νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την 28th Regime είναι στις προτεραιότητες του συνδικαλιστικού κινήματος, γιατί μας αφορά, μας επηρεάζει και πρέπει να τη σταματήσουμε πριν εδραιωθεί ως φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο και τη συλλογική διαπραγμάτευση, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν υπήρχε πρόβλημα, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προωθούσε την οδηγία για την επάρκεια στους μισθούς. Και ακριβώς επειδή υπάρχει πρόβλημα και οι εργοδότες δεν θέλουν να το λύσουν, είναι ενάντια στην προώθηση, στην εφαρμογή των προνοιών της συγκεκριμένης οδηγίας. Στην Κύπρο το έχουμε ζήσει σε τεράστιο βαθμό, θα το πετύχουμε όμως. Σε σχέση με τη στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, υπάρχει ζήτημα. Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ενάντια στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει, γιατί δημιουργεί μια αντιπαραθετική διελκυστίνδα ανάμεσα στους εργαζόμενους και ανάμεσα στους εργοδότες που εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις και όσους θέλουν να
επωφεληθούν, να εκμεταλλευτούν την ανεπάρκεια του συστήματος. Οπότε ζητούμε επιτακτικά, εδώ για αρκετόν καιρό, να ξανανοίξει η συζήτηση σε σχέση με τον επανακαθορισμό των κριτηρίων και των προνοιών που διέπουν τη συγκεκριμένη στρατηγική. Σε σχέση με το θέμα τι γίνεται σε ό,τι αφορά την δημιουργία δυνατοτήτων διαχείρισης της κρίσης. Συγκοινωνούν τα δοχεία και η απασχόληση και η συνταξιοδοτική πολιτική. Και είναι γι' αυτό που για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι έντονη και επιτακτική η ανάγκη να επεκτείνουμε, να εδραιώσουμε τις συλλογικές συμβάσεις για να ενισχύσουμε τους μισθούς, να βελτιώσουμε ζητήματα που αφορούν παρεμφερή ωφελήματα όπως είναι τα ταμεία προνοίας και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις βελτίωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Και σε σχέση με την βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στην απασχόληση και σε σχέση με τη συλλογική διαπραγμάτευση, σε σχέση με την κοινωνική στέγαση, σε σχέση με τις πρόνοιες που έχουν προωθηθεί μέσα από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και βέβαια μέσα από την επέκταση ενός θεσμού που έχει πετύχει στην Κύπρο σε ό,τι αφορά την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, η οποία τουλάχιστον δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης των μισθών με το κόστος ζωής ή αποζημίωση των εργαζομένων λόγω της διάβρωσης που τη χάνουν οι μισθοί ως απότοκο των έντονων πληθωριστικών τάσεων της οικονομίας. Και μιλώντας για την ΆΤΑ, να δώσω το λόγο στους φίλους, στους εκπροσώπους της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, να μας διαφωτίσουν σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της όλης διαδικασίας. Thank you very much, and good afternoon to everybody. My name is Sofronis Vikis. I'm coming from the Statistical Service of Cyprus, together with my colleague Eleni Kaperi, and we are going to present the way that we compile the Consumer Price Index and the Household Budget Survey, which the Consumer Price Index is the main source for calculation of the cost of living allowance, ATA, as we call it in Greek. And with this way, you will understand the basis for calculation of ATA from the technical point of view. So, okay. So the Consumer Price Index measures the changes over time in the average prices of consumer goods and services consumed by households in Cyprus. The main objective of the CPI, as it is called, is to cover the full spectrum of the final household consumption expenditure in order to provide a timely and clear picture of inflation. Consequently, it is the official index used for the calculation of inflation, and it is closely linked to the calculation of the cost of living allowance, COLA. The goods and services included in the Consumer Price Index are classified according to the European Classification of Individual Consumption according to Purpose version 2, while the base year from 2026, from January 2026, is 2025. Okay. In addition to the domestic CPI, Eurostat also produces the harmonized index of consumer prices, which is calculated using a harmonized approach and a single set of definitions for all EU countries. The CPI, which is exactly with CPI that we use for calculation of COLA, actually, and not HSEP. So it is the domestic index that is used for the calculation of COLA. The main differences between the two indices are, firstly, the weight calculation. It is done multi-annually for CPI, and it is based in the household budget survey timing. And for HICP, it is annually. The weights are annually calculated, and the CPI is based on HBS survey for calculation of weights, and HSEP is
is based in the national accounts data for calculation of weights. Another important difference between the two indices is the coverage scope. The weights for CPI are based on household final monetary consumption expenditure by residents of Cyprus within the economic territory. While for HICP, the weights are based on the same expenditure, but they are taking into consideration non-resident in addition to residents' expenditure in Cyprus. This is one important aspect. Why do we use domestic CPI for calculation of COLA and not HICP? A few words for the history of the CPI index. The first official consumer price index in Cyprus was compiled and published in 1939 and was known as cost of living index. The scope and coverage of the index at that point in time was limited. In 1950, the cost of living index was replaced by the retail sales price index before being renamed to its current consumer price index name. The household basket of goods and services included in the index in 1950 comprised only 167 items, compared to 850 items that we have today. As from 1974, and due to the Turkish invasion and occupation of northern Cyprus, all data referred to the government control of the country instead of the whole country, unfortunately. The consumer price index, as it is called today, has been reweighted and rebased several times since then, with the latest being 2026. Let's see some of the main uses of consumer price index in Cyprus. It's not an exhaustive list, but some of the main uses. The consumer price index supports public policy development, government and private sector decision making. It measures the changes in the average prices of consumer goods and services consumed by households in Cyprus and inflation. It is the main source for the calculation of the cost of living allowance since 1940s. It is used by government for economic policy planning and also by businesses for pricing strategies, budgeting, forecasting, cost, etc. It is also used for wages and salary negotiations in the public and private sector, for contracts, adjustments and tax calculation, and as an deflator for national account statistics. So we see many and important uses of the CPI index. Now, let's see how it is connected with the cost of living allowance. First of all, the first, if we are correct, cost of living form of cost of living allowance was introduced in Cyprus in July 1941 as a war bonus, and initially was granted to civil servants, to a part of civil servants only. As from 1944, the war bonus was replaced by the cost of living allowance, which gradually was expanded to cover the majority of employees and workers in the public and private sector as a mechanism that adjusts wages to inflation to protect, in other words, the workers' purchasing power. The cost of living allowance was established in Cyprus following a historic nationwide strike led by a national trade union on March 1st, 1944, which lasted for 23 days. And it was at the end successful to establish this allowance. The calculation and enforcement of cost of living allowance is under the responsibility of Ministry of Finance. The CPI index, as it was already presented, excluding increases in excise duties, is used to calculate COLA. According to the latest agreement between trade unions and employers in November last year, the cost of living allowance,
they are taking, the Ministry of Finance, in order to calculate cost of living allowance, is taking into consideration 80% of CPI increases in prices of previous year CPI, which is inflation, excluding increases in excise duty, the effect of the increases in excise duties, and from 1st of July 2026, 90% will be the percentage that will be taken into consideration of the inflation of previous year, and this will last for 1 year until 1st of July, 30th of June of 2027, where 100% of inflation of last year will be taken into consideration in order to calculate COLA allowance. So there is actually a gradual restoration of the COLA allowance according to this agreement that was succeeded, this permanent, as it is called, agreement that was succeeded between trade unions and employees in the presence of government as well, and the agreement of government as well. And this is gradual restoration, which is considered a big success for the COLA allowance. So this is the annual inflation rate of Cyprus. It is presented in this graph from 1960 up to 2025. You can see some specific points in time that we have this abnormal inflation rates, like in 1974 with 16.2 inflation rate. So from January 2026, SciStat implemented the following main changes in the compilation of the CPI. First of all, we updated the household basket. The products and services included in this basket were updated to reflect current consumer preferences. This is a very important process. Secondly, we updated the weight coefficients. Weight coefficients were recalculated based on the latest consumption expenditure shares. Thirdly, we may have a base year shift. We changed the index base year from 2015 to 2025. And the last one, we adopted the second version of the European classification of individual consumption according to purpose. A few more words about the update of the household basket. The CPI is compiled based on the products and services included in this household basket, which are mainly derived from the household budget survey. And this is for which we will say a few more words, my colleague Eleni afterwards. The household basket was revised in order to reflect the current consumption habits of households. The new household basket, which is in application from January 2026, includes in total 850 products and services. We're talking about 130 new products and services and removal of 85 products and services. The choice of the new products and services, as well as the removal of existing products and services, was based on the annual household expenditure as recorded in the last HBS survey 2023. The next important change that will give us a few more words is the update of weight coefficient. Weight coefficient establishes the relative financial importance of each item category in the household basket based on actual average household expenditure. The update of weights was based mainly on the annual household expenditure as recorded in the last HBS survey 2023. Other sources of data were also used, exploited in the compilation of weights, such as national accounts data, administrative data, etc. And here in this table, we present the 13 divisions, main categories, let's say,
of the eco conversion 2 classification based on which we collect prices and we calculate the CPI index. And here we present the weight coefficients and the importance, let's say, of each category in the CPI index. And you can see that food and non-alcoholic beverage is the most important, then transport, housing, water, electricity, gas, and other fuels, and restaurant accommodation services are the most important categories in the index. So for the price collection, we have a monthly collection of prices from 1,400 stores and other business locations for goods and services. Additionally, rental prices are collected from 600 residences. The collection is carried out in urban areas of Nicosia, Limassol, Larnaca, and Paphos, so the main cities in Cyprus. At least 3 prices are collected for each product and service in each district, and but for Nicosia and Limassol, which are the main cities, we collect 4 prices. A more frequent weekly collection is carried out for fresh fruit and vegetables, meat, and petroleum products. From December 2025, we collect more prices for certain categories and for each city where deemed necessary. Below you can see the distribution between the districts of the weights. So there is a weight distribution for the districts, which was revised actually in January 2026, and it is based on the latest population census. The last slide. So the publication of the index. The index is published every first Thursday of each month at 12 noon, and it is based on a pre-announced release calendar. It is published in the press release is published on SciStat web portal, and as well an announcement is published in the official Gazette of the Republic of Cyprus. All releases follow a pre-announced calendar to ensure equal access to data for all users. So, having said that, I finish with the first part of the presentation for the CPI. My colleague Eleni will give more information about the household budget survey, which is very important for the CPI, as we explained before. Eleni? Good afternoon. I prepared a small, short presentation on the household budget survey, also known as the HBS, which is conducted by the Statistical Service of Cyprus. The HBS is usually conducted every 5 years since 1966. We are now carrying out the 2026 round, which is conducted in accordance with EU regulation of 2019 on social statistics. Previous survey rounds, including the HBS of 2023, were implemented in line with the recommendations and methodologies of Eurostat under a gentleman's agreement. The main purpose of the HBS is to collect detailed data on household income and expenditure. The HBS is a very significant survey as it provides a wide range of data that can be used in order to support statistical analysis and policy making in Cyprus. Data from the HBS is used for consumption price index purposes, and specifically for the revision of the representative goods and services that are included in the household basket, as well as for the revision of the weight coefficients that determine the relative importance of each good and service within the CPI. Furthermore, the data derived from the HBS is used for national accounts purposes to update statistical data used for estimating the private consumption. Data is also used to analyze household expenditure and income patterns and produce socioeconomic indicators on living conditions.
The HBS covers all government-controlled areas of Cyprus, including both urban and rural areas, across all districts. We collect data for a 12-month period in order to ensure that seasonal variations in household consumption are fully captured. The statistical units comprise of Cypriot and foreign households and their members having their usual residence in Cyprus, reflecting the country's contemporary multicultural composition and its influence on the consumption behavior. We do not include in the survey people that have their usual residence in institutions and diplomatic personnel. The survey sample is designed to accurately reflect the population in order to produce representative results for both urban and rural areas. The sample is selected using a stratified random sample based on the district and the division into urban and rural areas. We define 9 strata. The 4 strata are in the urban areas, which we choose with simple random sample the households that are in the sample. In rural areas, we use a stratified 2-stage sampling. First, we collect the villages, and then we collect the households within the villages. Data is collected with 2 methods, with the completion of the questionnaire, which is completed by the enumerator with personal interviews at the households, and with the completion of the daily expenditure diary that we provide the households, and we ask them to keep their receipts for 14 consecutive days or to write down their daily spending. It is important that we persuade households to complete or keep the receipts so that we have results for all the 13 categories that are in COICOP 2018 classification system. The overall response rate is close to 75%, which is considered highly satisfactory for a survey of this complexity and demand. Thank you very much. I would like to thank you both for your enlightening presentation, and despite the fact that we normally tend to say that the statistics is the proper, the official way to exaggerate, in this case it was really helpful in understanding how we calculate the major elements to be taken into consideration for the COLA system. So the floor is yours for any questions or response to the presentation. Correction. Because I know that Eleni and Sophronis were not prepared to speak about the cost of living allowance, but the underpinning statistical system of cost of living allowance. So, and they said that cost of living allowance has spread both in the public and private sector. We have to explain to our audience that in the private sector is within the framework of a collective agreement. This is how the cost of living allowance is secured for that means not all the private sector is covered by the cost of living allowance. Thank you, Pavlo. And this is one of the major reasons why we are so aggressive
in our approach related to the extension of the implementation of collective agreements in order to cover the vast majority, if not the total population in the private sector. So, if I may say something historical, unions in 50 years ago, they were not trusting the statistical service. That's why they were carrying their own surveys. We have in the archive of PEO, we found lists which were sent from PEO to the locals of PEO all over Cyprus, asking them to collect prices from supermarkets, from small stores and so on, from urban areas, from villages and so on, so to compare them with the results of the CPI calculations by the statistical service. And this, this was happening up to the 80s. The last list of we found in the archive of PEO, it dates back to the 1980s, beginning of the 1980s, where they wanted to check that the statistical service is doing its work properly. Okay, thank you, Pavlo. So we've got 4 people requested for the floor: Marco, Suzanne, Vasilis, and Dimitris. Thank you very much for the presentation, and also for, especially for the hospitality here in Cyprus. When I saw your presentation and listened to it, it reminded me very strongly. I'm coming from Luxembourg. What we have still the system of wage indexation, and we are very lucky about it, and we are fighting severely to keep it. And my question, which has been partly answered, I think, is who pays this allowance? And when I understood correctly, it is the employers who pay it, but only in collective agreements. Is that so? That was my question. Thank you. It's not a horizontal right. It derives from through collective agreement, so it concerns workers who are covered by collective agreements in the private sector. And the public sector is the public servants also receive, and pensioners, do they also receive this? Okay. And it's paid by the state and the social security. Just 2 small questions. The first is this also for collective agreements on a company level? Are they all also included? And my second question is from our experiences in Germany, how we ask people, in which languages do you ask people for their what they use or what they are buying? Because the question is, because of migrant workers mostly don't speak Greek, but they are the poorest in buying something. This is with us in Germany, it's the same case, and we don't ask them in their mother language. Therefore, the question is, in which languages do you ask? Πρόεδρε, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία και για την άρτια ενημέρωση και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και από τον Υπουργό. Ήταν εξαιρετική η ενημέρωση την οποία είχαμε. Θέλω να σας κάνω 2-3 σαφείς ερωτήσεις. Η μία είναι, αν κατάλαβα καλά, από το 2027 και μετά η ΆΤΑ θα καλύπτει τον πληθωρισμό συνολικά. Άρα λοιπόν οι συλλογικές συμβάσεις οι οποίες θα υπάρχουν θα καλύπτουν την ΆΤΑ η οποία θα είναι στο σύνολό της, ο πληθωρισμός, και θα δίνουν και τις επιπλέον αυξήσεις από εκεί και πέρα σε επιμέρους ζητήματα. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί προηγουμένως δεν πρόλαβα να το αναφέρω, θα απευθύνονται και στον ιδιωτικό τομέα
και στο δημόσιο τομέα. Γίνονται δηλαδή μια συλλογική σύμβαση ή είναι μια ομπρέλα που καλύπτει την επικράτεια στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι επιμέρους ειδικές συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν τις συντεχνίες ή τους χώρους εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Αφού ευχαριστήσω και εγώ για τη φιλοξενία, να πω ότι επειδή μετήχα σε συνέδρια της ΠΑΣΙΔΗ και της ΣΕΚ, έχω καταλάβει και θέλω να δω αν είναι σωστό ότι εδώ στην Κύπρο, στο επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων, υπάρχουν δύο αυξήσεις. Η μία μέσα από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η άλλη μέσα από την ΆΤΑ, αν κατάλαβα καλά. Η ΆΤΑ, βέβαια, η οποία έχει μια ιστορικότητα από το 1941. Εμείς στην Ελλάδα την πρωτογνωρίσαμε το 1982 για μια δεκαετία ως το 1992, οπότε καταργήθηκε οριστικά. Θέλω να πω δηλαδή, με μπερδεύει κάπως το σύστημα. Είναι άλλο η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και άλλο η ΆΤΑ. Είναι δύο διαφορετικές αυξήσεις που δίνονται μέσα από διαφορετικές διαπραγματεύσεις. Αφορά κάτι άλλο, αθρίζονται αυτά. Τα ίδια και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί κάπως μπερδεύτηκα. We collect data from the main questionnaire and from a daily diary. The main questionnaire is in English and Greek only because it has so many information. You have to ask all the expenditure of the household, and we didn't translate it into other languages because we wouldn't have the personnel with the skills to have to complete the questionnaire correctly. And because we want the information to be correct, we only use Greek and English. Απλώς να σημειώσουμε σε σχέση με την ΆΤΑ της συλλογικές συμβάσεις ότι η ΆΤΑ δεν θεωρείται αύξηση. Η ΆΤΑ είναι αποζημίωση για την απώλεια της αγοραστικής δύναμης στον μισό ως απότοκο των πληθωριστικών τάσεων της οικονομίας. Ήταν ένα βασικό σημείο τριβής την περίοδο που διαπραγματευόμασταν με την εργοδοτική πλευρά σε μια προσπάθεια των εργοδοτών να απορριθμίσουν τον θεσμό και να τον καταργήσουν. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν μία από τις βασικές επιδιώξεις της Τρόικα η κατάργηση του θεσμού της ΆΤΑ. Επετύχαμε την περίοδο του μνημονίου να την παγωποιήσουμε σε μια προσπάθεια να τη διατηρήσουμε ζωντανή. Επαναφέραμε το διάλογο για την ΆΤΑ μετά το πέρας του μνημονίου. Επετύχαμε τη μεταβατική συμφωνία η οποία διασύνδεε την ΆΤΑ με το 50% της αξίας της. Μπορέσαμε σταδιακά να επαναφέρουμε, να αυξήσουμε την ποσοστιαία βάση απόδοσης της ΆΤΑ και μέσα από την μόνιμη συμφωνία, την οποία, όπως πολύ σωστά έχει τεθεί, έχουμε πετύχει τον Νοέμβριο του 2025, σταδιακά να την αποκαταστήσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι στο 80% της αξίας της. Από την 1η Ιουλίου του 2026, όπως σωστά έχει κατατεθεί από τον κύριο Βάκη, πάμε στο 90% και ένα χρόνο μετά, από την 1η Ιουλίου του 2027, η ΆΤΑ αποκαθίσταται πλήρως. Οπότε είναι μέρος των συλλογικών συμβάσεων, δημόσιων και ιδιωτικών τομέα, αλλά δεν θεωρείται, δεν συνυπολογίζεται ως αύξηση. Οι αυξήσεις, το ποσοστό των αυξήσεων καθορίζεται μέσα από τη συλλογική διαπραγμάτευση στη διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων και η ΆΤΑ προσθετικά υπολογίζεται ανεξάρτητα από το ύψος των αυξήσεων. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, να δώσω τον λόγο στον φίλο του Στέλιον το Χειμώνα, τον Γενικό Διευθυντή του... συγγνώμη. Ναι. Just a small clarification that in order that the cost of living allowance to be
there is a proposition in order to that the cost of living allowance be given, is that the previous year's GDP, gross domestic product, is positive. So, and there is a cap for inflation that was agreed last November. If I am correct, 4%. 4%. So these are two clarifications which have their importance. Thank you. Thank you, indeed. Λοιπόν, ο λόγος στο φίλο του Στέλιο του Χειμώνα, του Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το θεσμό του κατώτατου μισθού, ο οποίος έχει τη δική του σημασία σε μια προσπάθεια να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, για τους οποίους δεν υπάρχει οποιαδήποτε κάλυψη μέσω συλλογικής σύμβασης. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Κυρία Πρόεδρε της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, φίλοι Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, αγαπητοί σύνεδροι, όπως ξέρετε, η οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς περιγράφει ένα πλαίσιο καθορισμού επαρκών νομικά δεσμευτικών εθνικών κατώτατων μισθών. Παράλληλα, προωθεί επίσης τη συλλογική διαπραγμάτευση για σκοπούς καθορισμού των μισθών. Εδώ θέλω να σταθώ στη λέξη πλαίσιο. Δηλαδή, η οδηγία δεν καθορίζει κατώτατων μισθών, ούτε φόρμουλα για υπολογισμού του κατώτατου μισθού. Ο καθορισμός του επίπεδου των κατώτατων μισθών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Άλλο βασικό στοιχείο της οδηγίας είναι η επάρκεια. Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τα συστήματα εργασιακών σχέσεων, οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί θεωρούνται επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την κατανομή των μισθών στο σχετικό κράτος μέλος και αν διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζόμενους βάσει σχέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών κρίνεται και αξιολογείται από κάθε κράτος μέλος, λαμβανωμένων υπόψη των εθνικών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, και για τον σκοπό αυτό τα κράτη-μέλη, αν το επιθυμούν, μπορούν να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία όπως την αγοραστική δύναμη, τα επίπεδα παραγωγικότητας, τα επίπεδα των μισθών, την κατανομή των μισθών, τις αυξήσεις στους μισθούς κλπ. Για την υιοθέτηση της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως και από τον Υπουργό και από τον Άντιν, το Υπουργείο Εργασίας, ως το αρμόδιο Υπουργείο, έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία εναρμονιστικού νομοσχεδίου. Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου είναι απόρρια κοινωνικού διαλόγου μέσα από τις δομές που έχουν ήδη περιγραφεί του Υπουργείου, μαζί με τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, και αυτόν το πρώτο draft ολοκληρώθηκε το 2024. Όπως είναι γνωστό, μετά την έκδοση της οδηγίας τον Οκτώβριο του 2022, η Δανία στράφηκε δικαστικά εναντίον της οδηγίας. Αμφισβήτησε δηλαδή την νομιμότητα της. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε ζητήματα αμοιβών και συλλογικών διαπραγματεύσεως, διότι κατά την άποψή τους η οδηγία θίγει την εθνική αυτονομία στο θέμα του καθορισμού μισθών. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η διαδικασία στην Κύπρο εναρμόνισης μας με την οδηγία είχε παγώσει κατά κάποιον τρόπο, αναμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου. Τελικά η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έκδοση της οριστικής απόφασης τον Νοέμβριο του 2025 και με βάση την απόφαση αυτή το αίτημα της Δανίας
για πλήρη ακύρωση της οδηγίας είχε απορριφθεί και το δικαστήριο επιβεβαίωσε την νομιμότητα του μεγαλύτερου μέρους της οδηγίας, αν και προχώρησε σε ακύρωση συγκεκριμένων τεχνικών διατάξεων, όπως κάποια υποχρεωτικά κριτήρια, για να διασφαλίσει ότι δεν παραβιάζεται η αυτονομία των κρατών μελών. Μετά την απόφαση αυτή, ο κοινωνικός διάλογος επαναλήφθηκε και στις αρχές του 2026, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την απόφαση του δικαστηρίου και να δούμε εάν προκύπτουν λόγω αυτής της απόφασης οποιασδήποτε διαφοροποιήσεις στο αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου που ολοκληρώθηκε το 2024. Όπως έχει λεχθεί, το νομοσχέδιο έχει πάρει την τελική του μορφή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην νομική υπηρεσία του κράτους για των ενομισμένων νομοτεχνικών έλεγχων και σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική στην Κύπρο θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε νόμο. Στην Κύπρο, όπως έχει αναλύσει σε λεπτομέρεια ο Άντης, εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια ένα εθελοντικό σύστημα εργασιακών σχέσεων, το οποίο βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στη χρήση συλλογικών συμβάσεων για καθορισμό των όρων εργοδότησης και των μισθών. Και εδώ θέλω, αν μου επιτρέπετε, μια παρένθεση σε κάποια ερωτήματα που είχαν τεθεί προηγουμένως σε σχέση με την παρακολούθηση, αν θέλετε, των συνθηκών εργασίας. Να πω ότι οι εργοδότες οφείλουν να δηλώσουν σε ψηφιακή πλατφόρμα τους όρους εργοδότησης των εργαζομένων τους και μέσω αυτής της πλατφόρμας υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης αν εφαρμόζονται οι συμβάσεις κλπ. Η πλατφόρμα αυτή σκοπεύουμε να την αναβαθμίσουμε και έναν από τα από τις κύριες νέες λειτουργικές δυνατότητες θα παρέχεται η ευχέρεια και στους εργαζόμενους να βλέπουν τι έχει δηλωθεί για αυτούς, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί θα μπορούμε να προβαίνουμε σε διορθωτικές κινήσεις πιο αποτελεσματικά. Να πω ότι σήμερα καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις γύρω στο 35 με 40% των εργαζομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά κατώτατων μισθών, από το 2012 μέχρι το 2022 υπήρχε σε ισχύ διάταγμα για τον καθορισμό κατώτατου μισθού σε συγκεκριμένα μόνο επαγγέλματα, όπως γραφείς, νοσηλευτικούς βοηθούς, παιδοκόμους, πολιτές, φρουρούς, φροντιστές, καθαριστές. Το διάταγμα αυτό, που ήταν σε ισχύ για 10 χρόνια χωρίς αναπροσαρμογή, προέβλεπε μισθών 870 ευρώ κατά την πρόσληψη και 924 ευρώ μετά από 6 μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, ενώ για φρουρούς και καθαριστές είχε καθοριστεί και οριαίος μισθός. Για τους φρουρούς ήταν 41 ώρες και για καθαριστές 44 ώρες. Αν και, όπως έχει λεχθεί, η εναρμόνιση με την οδηγία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, αντιλαμβανόμενη η κυβέρνηση και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους τη σημασία καθορισμού εθνικού κατώτατου μισθού και συγκεκριμένα όπως έχω πει προηγουμένως, να καθορίζεται σε επίπεδα που από τη μία να παρέχει ένα ικανοποιητικό ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, ενώ από την άλλη να μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Οπότε, στη βάση αυτού του διατάγματος, πολλές από τις πρόνοιες της οδηγίας υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν μέσω του διατάγματος εν αναμονή ψήφισης της νομοθεσίας. Σε αυτήν την εξίσωση έχουμε λάβει υπόψη και το επίπεδο των μισθών που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις. Έτσι, την 1η Πρώτου του 2023, ο εθνικός κατώτατος μισθός στη βάση του νέου πλαισίου που καθορίστηκε με το διάταγμα που προανέφερα αυξήθηκε στα 885 ευρώ για υπηρεσία μικρότερη των 6 μηνών, πάντα υποκαθεστώς πλήρους απασχόλησης, και στα 940 ευρώ
μετά από 6 μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Με το ίδιο διάταγμα, να σημειώσω, εγκαθιδρύθηκε και η λεγόμενη Επιτροπή Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού, η οποία πάλι μέσα στην όλη φιλοσοφία του κοινωνικού διαλόγου στην Κύπρο, η Επιτροπή αυτή διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από 3 εκπροσώπους των εργαζομένων, 3 εκπροσώπους των εργοδοτών και 3 ανεξάρτητα πρόσωπα, οι οποίοι μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί, εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες, εκ των οποίων ο ένας διορίζεται και ως ο Προεδρεύων της Επιτροπής. Και ο ρόλος της Επιτροπής Αναπροσαρμογής είναι να υποβάλει εισηγήσεις στον Υπουργό Εργασίας αναφορικά με το ύψος του κατώτατου μισθού και να πω ότι αυτός, όπως προβλέπεται στο διάταγμα, ο κατώτατος μισθός αναθεωρείται κάθε 2 χρόνια. Ως είχα πει, ήταν 1η Πρώτου του 2024, η τελευταία αναθεώρηση έγινε την 1η Πρώτου του 2026. Τώρα, ποιο είναι το πλαίσιο που καθορίζει αυτόν το διάταγμα? Λαμβάνεται υπόψη η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού και το κόστος ζωής, οι τάσεις στα επίπεδα απασχόλησης και τα ποσοστά ανεργίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και η παραγωγικότητα, οι τάσεις στα επίπεδα απολαβών και η κατανομή τους, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, το κόστος διαβίωσης και το επίπεδο της φτώχειας. Να σημειώσω εδώ ότι αυτή η Επιτροπή Αναπροσαρμογής που έχει εγκαθιδρυθεί με βάση το διάταγμα προβλέπεται και στον νόμο, ο οποίος, όπως έχω πει, βρίσκεται υπό σε νομοτεχνική επεξεργασία. Άρα η Επιτροπή αυτή θα συνεχίσει τη λειτουργία της και μετά την ψήφιση του νόμου. Στη βάση αυτών των παραμέτρων, την 1η Πρώτου το 2024, ο εθνικός κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 900 ευρώ κατά την πρόσληψη και στα 1.000 ευρώ μετά από 6 μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Και με νέο διάταγμα, αφού έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ολοκληρώθηκε η διετία, την 1η Πρώτου του 2026, ο εθνικός μισθός αυξήθηκε στα 979 κατά την πρόσληψη και στα 1.088 μετά από 6 μήνες υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη. Και με βάση το τότε διαθέσιμο διάμεσο μισθών του 2024, διότι όλη αυτή η εργασία έγινε το 25, που ήταν 1.881 ευρώ, το 1.088 είναι περίπου στο 57,8% του διάμεσου μισθού του 2024. Τώρα, και στα 3 διατάγματα που προανάφερα, ο κατώτατος μισθός αναφέρεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να ορίζεται τι εστί πλήρης απασχόληση. Δηλαδή, για πόσες ώρες της εβδομάδας. Όμως, να σημειώσω ότι ο ορισμός του κατώτατου μισθού στην οδηγία και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 ερμηνεύεται ως η κατώτατη αμοιβή που καθορίζεται με νόμο ή συλλογικές συμβάσεις που ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στους εργαζόμενους για την εργασία που επιτελούν, και τονίζω, κατά τη διάρκεια δεδομένου χρονικού διαστήματος. Άρα, η ερμηνεία αυτή δημιουργεί, κατά την άποψη μας, ξεκάθαρη υποχρέωση, όπως καθοριστεί κατώτατος μισθός στη βάση συγκεκριμένων εβδομαδιαίων ωρών απασχόλησης ή να οριστεί οριαίος κατώτατος μισθός. Οπότε, κατ' εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτή η Επιτροπή Αναπροσαρμογής που έχω αναφέρει προηγουμένως έχει αναλάβει να προχωρήσει σε υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων στον Υπουργό Εργασίας ακριβώς για αυτόν το ζήτημα του οριαίου κατώτατου μισθού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Ο λόγος σε εσάς, αν υπάρχουν ερωτήσεις, διευκρινήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Φτάνουμε στο τέλος της πρώτης συνόδου, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι είναι
και η κούραση, αρκετοί από εσάς ήρθετε σήμερα στην Κύπρο, αλλά ας αξιοποιήσουμε την παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, αν υπάρχει οτιδήποτε που θέλετε διευκρινιστικό να θέσετε. Lucy. Thank you very much. I'm not doing it that often, but having the chance here and having listened to you quite carefully, I mean, I'm quite sensitive on comments like keeping the balance between the decent income, decent wage, and competitiveness. As this is usually the argument of the employer's side, that by increasing the minimum wage, the unemployment would increase because they just cannot afford and stuff like that. Never been proved with our conditions that increasing the minimum wage would mean increasing unemployment or decreased kind of competitiveness. Could you develop a little bit on this aspect? Because I know that it's not easy. It's not easy for the public administration, basically, to be dealing with these issues. But any proofs or any elements that the increase of minimum wage, what I mean, the numbers and the percentage are impressive here. But could you develop a bit on that, please? Well, thank you for the question. In the study and in the decision to increase the minimum wage from 1,000 to 1,088, we took into consideration the impact of the previous increase on unemployment and inflation. And because there was virtually none, because we have full employment conditions, we didn't buy that argument. So that's your answer. A very good one. Thanks a lot. Pavlo, Sotirula. Jacob. Okay. Θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις που νομίζω σημαντικές για τους φιλοξενούμενους μας να τις ακούσουν. Η μια επισήμανση έχει να κάνει με το γεγονός ότι έναν σημαντικό μέρος του αγώνα που δώσαμε για πλήρη αποκατάσταση της ΆΤΑ ήταν και η προσπάθεια μας να διευρυνθεί η ΆΤΑ και να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους, που για μας περνά βέβαια και μέσα από το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, αλλά αναγνωρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι με κατώτατων μισθών είναι που τα πιο ευάλωτα κομμάτια των εργαζομένων. Έχουμε πετύχει στη Συμφωνία για την ΆΤΑ ειδική αναφορά με βάση την οποία λαμβάνεται η ΆΤΑ υπόψη στην αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Φυσικά, εμείς θέλουμε αυτό να γίνεται σε αιτήσια βάση. Η κυβέρνηση στη μεσολαβητική πρόταση που υπόβαλε δεν το έχει περιλάβει και είναι κάτι το οποίο ήταν ένα δώρο προς τους εργοδότες. Το ένα σημείο είναι τούτο, διότι θέλω να τονίσω ότι για μας το ζήτημα του κατώτατου μισθού και ο τρόπος που διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός είναι εξαιρετικά σημαντικός, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, οι όροι απασχόλησης του, ρυθμίζονται από τον κατώτατο μισθό. Και η δεύτερη μου επισήμανση, διευκρίνηση, αν θέλετε, επειδή έχει γίνει αναφορά στον κοινωνικό διάλογο που διεξήχθη για την συζήτηση του νομοσχεδίου που θα υιοθετήσει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επαρκείς και αξιοπρεπείς μισθούς. Θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι ένα από τα σημεία αιχμής για το συνδικαλιστικό κίνημα και το οποίο τουλάχιστον μέχρι την ώρα που μιλούμε στο νομοσχέδιο δεν έχει βρει τη θέση του. Εμείς ανησυχούμε ο κατώτατος μισθός να μην οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση αυτών που συμφωνούμε ως μίνιμουμ πρόσληψης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Διότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, λαμβανωμένου υπόψη αυτού που πολύ ξεκάθαρα περιέγραψε ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Ότι αρκετοί εργοδότες, παρά το γεγονός ότι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
υπάρχει πρόνοια που λένε ότι καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, δεν εφαρμόζουν αυτόν που λένε οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό στο νομοσχέδιο που θα εφαρμόζει την οδηγία να είναι διευκρινισμένο και διασαφηνισμένο ότι εκεί και όπου υπάρχουν συμφωνημένα μίνιμουμ στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι πάνω από τον εθνικό κατώτατο μισθό, εκεί να είναι τα υποχρεωτικά, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος διάβρωσης, περαιτέρω διάβρωσης των συλλογικών συμβάσεων, αν αυτή η πρόνοια δεν περιληφθεί. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και ένα ζήτημα το οποίο θέσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχουμε και υποσχέσεις επί τούτου. Το λέω τούτο για να θεωρώ σημαντικό οι συνάδελφοι να γνωρίζουν μέσα σε ποιον πλαίσιο εμείς βλέπουμε την εφαρμογή της οδηγίας και τη λειτουργία του κατώτατου μισθού. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που ανάφερε ο Γενικός Διευθυντής για την ωραία απόδοση του κατώτατου μισθού, που είναι και τούτο ένα σημαντικό ζήτημα για να είναι ένα σωστό πλαίσιο ο κατώτατος μισθός. Ευχαριστούμε, Σωτηρούλα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς την ωραία αναπόδοση του κατώτατου μισθού δεν υπάρχει ένας κατώτατος μισθός. Υπάρχει διαφοροποιημένος σύμφωνα με το ωράριο που εφαρμόζεται στον κάθε κλάδο. Και βέβαια, αξιοποιώντας αυτή την παρουσία των εκπροσώπων της Στατιστικής Υπηρεσίας, να υπενθυμίσουμε ότι με βάση τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία διαφαίνεται όντως ότι ο κατώτατος μισθός, αντί να σπρώξει τους υπόλοιπους μισθούς προς τα πάνω, γίνεται σύνηθις πρακτική εκεί όπου δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, με διεύρυνση του κατώτατου μισθού με αρνητικούς αποδέκτες στους ίδιους τους εργαζόμενους. Λοιπόν, Ορελή, Τζέκοπ και κλείνουμε. Yes, I have a quite... Sorry. My question is, I have two questions actually. The first one is, when for those workers who will see their minimum wage be raised after the enforcement of the text, will they think it's thank the European Union, it's thank the Cyprus government, it's thank social dialogue between social partners, or it's thank their employer? That is my first question. And the second one is there a reflection on the scales of wages? Because as it was mentioned, in France we have that problem. Each time the minimum wage raises, the percentage of people on minimum wage raises also. And so those who were just above have the feeling that they're losing something. So it's really important to fight for high minimum wages in order to fight against workers' poverty, but there's always that feeling of workers of declassement when they are reached by the minimum wage. Thanks a lot. Jacob, Vasilis, and then the floor back to Stelios. Yes, thank you very much. I have two questions. I had three, but one was already asked, so I won't repeat it. The first one would be, you said that there is a recommendation that is made by this committee of experts, employers, employees, and the government. And I was wondering, is there any criteria or formula or something that they're discussing prescribed, or is it just, you know, the brainstorming of arguments, and or are there any indicators that they have to take into account when
adjusting when recommending the adjustment of the level of a minimum wage? And another question would be, is a minimum wage in any way related to certain, I don't know, level of minimum costs of living or something like that, or is it set, I won't say arbitrary, but by consensus of those who make the recommendation, and then ultimately probably the minister or the government that makes the final decision. Thank you. Thank you, Vasily, Christoph, and back to Stelios. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο σαφείς ερωτήσεις. Η μία είναι ο κατώτατος μισθός και η ΆΤΑ συνδέονται και με τις συντάξεις ή δεν έχουν καμία σχέση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι στην διαδικασία που βρίσκεστε όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές αναδιαρθρώσεις, συζητάτε και την αύξηση των ορίων ηλικίας ή είναι κάτι το οποίο δεν το αγγίζετε? Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Βασίλη. Christoph. Yeah, thank you. It's not exactly on the incomes, but in France we have a debate which is emerging about the issue with the incomes, the protection of the employees, and the competitiveness of the companies. And Arthur Mensch, the boss of Mistral, I don't know if you know the company, IA company, European biggest one, I think. He said that if you receive less money, you need more protection, and vice versa, in fact. And to be competitive, because you were talking about competitiveness, to be competitive, we need to take that into account, at least in high-tech companies. So I would like to know if in Cyprus, because you have more and more people on the high-tech sector, you take that in your mind, into account. Thank you. Thank you, Christoph. Stelio, the floor is yours. Well, thank you. Who they should thank? Everybody involved in setting the minimum wage. Now, does the increase in the minimum wage have a sort of, as you described it, trigger effect on other wages? In other words, bringing people or more people at the minimum wage level, that I guess increases pressure on employers to raise sort of higher paid workers than the minimum. However, we do not have any formal policy to alleviate this effect, which I cannot say is not happening. However, we do have some ideas. We are working on to propose certain measures to alleviate this issue. Now, with regard to the criteria of setting the minimum wage, I think in my intervention I mentioned the 5 criteria specified in the decree that is in effect, which will be basically replicated in the law that will be voted by Parliament. With regard to the question of any correlation between the minimum wage and pensions, the answer is no. However, in deciding on pension policies, the objective is to ensure
that no pension is below poverty level. So including Pillar 1, Pillar 2, Pillar 0, and so forth. Are we discussing increases in pension ages? The answer is no. The normal age is 65. And the question with regard to competitiveness, yes, when deciding on the minimum wage, we take into account competitiveness of the industry as a whole. If I understood you correctly, you talked about IT companies specifically. Now we take into consideration certain economic indices having to do with competitiveness, whether an example I mentioned before, a previous increase had an impact, for example, on inflation, had an impact on other things. And my view is, if you have satisfied workers, in other words, getting well paid, then they're more productive, and then the companies make more money, and that boosts their competitiveness as well. Thank you. Thank you, Stelio. So I've got a slight extension by the interpreters. Thanks a lot for that, for about 10 more minutes. So I don't know if the speakers want to add anything before handing over to Lucy. No? Okay. So I would like to thank you all for your participation. That's for you, Pablo, for not coming back. Just one comment. The minimum wage readjustment committee does not make a single recommendation. That means there is not unanimity. So the trade union representatives, they make their opinion. The employers, they do their opinions, and the only I am a member of this committee. That's why I have this experience. The only members who act as a group are the so-called independent members of the committee. But because one colleague asked whether there is this, whether there is a single recommendation, no, there is not. There is no a single recommendation. Thank you, Pablo, for your clarification. I think we could conclude this session by stressing out the fact that social dialogue is by definition and mainly social. So this should be the main message to all partners involved in this process, in order to benefit and thank Aurélie the people who are seeking for social inclusion, in order to promote democracy, in order to promote the needs of the workers. So I would like to thank you all for your participation. You are really invited tonight for dinner at Zanetto's Tavern, and you will be having, before handing over to Lucy, I just wanted to make sure that we will all be having the ability tonight to talk it over, to talk over everything over in transparency. And I will give you a theoretical example which will become certain this night tonight. Transparency can serve to its great extent in both ways. By drinking Zivania, the local drink. It's a transparent drink. And of course, on top of that, we can have, what's the word? Mastic, which is also transparent. So
we can have Zivania and Mastik tonight in order to promote transparency. Lucy, the floor is yours. Thank you very much, Andreas. Not just, for what you just mentioned. So I'm just reminding to everyone, there is a dinner for which we are kindly invited. You can see the name of the restaurant and also indication how to get there on the screen. There is no transport foreseen or planned. On the other hand, if there is a need for some taxi services, our people are here and willing to help with contacts to the taxi companies. So 8 o'clock tonight, you have already heard from Andreas some indication about the transparency, and basically, as we have received this afternoon, a lot of different details and information, not just about the... Hey guys, hang on still for a few seconds. Not just about the system of labor relations here, but also quite a lot of details about the minimum wage, about the implementation, transposition of the directive of adequate minimum wages and collective bargaining, but also about the system of adjustment of the different benefits here. So we can still exchange on this, because it's not that easy to get it, just at the first moment. But I would like to thank all the speakers for really brilliant interventions this afternoon that are helping us to understand much better the conditions and the situation here in Cyprus. So thanks a lot for this. I would like also to remind you that on the door from the other side, you've got already indications about your departures tomorrow. So majority of the people can stay and leave after 1 o'clock at 1:15. But for the previous flights, there are indications for the people who actually share the same flight to be able to share the taxi to the airport. Let me now thank a lot to the interpreters who have been really flexible and great enough to stay with us a few more minutes. Great job from your side, so thank you very much. So that's all for today. Enjoy the evening, enjoy the lovely dinner I am sure we're gonna have, and we're gonna be back at 9:30 sharp tomorrow morning to continue with other sessions. Thank you very much. The meeting. In the morning. Thank you very much. The meeting is adjourned.